Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way. Lesson 27b. Practice of Surah Al-Asr with a Qari. Let's take Tajweed tip number 27. Stand up straight when you are reciting while standing, especially in Salawat. And when you are sitting, find a position that makes you fully comfortable. A straight back may not always be comfortable when you are, sitting. So it's up to you to make sure that you are comfortable. Remember, when we recite with the Qari, we can correct our mud in areas of a, e, u, or gunna, or long muds, and our brain will get used to makharij in a better way, and we'll get a practice of having long breaths, and our hesitation will go away, and we'll get confidence in our tilawah. But make sure to get a teacher in front of whom you will recite and correct yourself. So let us practice Surah Al-Asr with Sheikh Muhammad Jibreel. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. That's it for now. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.